अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। Hi Rahul, welcome to Film Companion Local. Thank you, Aritra. তোমাকে আমরা যখন মানে আমাদের ছোটবেলায় দেখতাম যে তুমি ফ্রিকোয়েন্টলি বাংলা সিনেমা করতে, বাট প্রায় 7 বছর পরে তুমি কাজ করছো আবার বাংলাতে। তো এত লং ব্রেক কেন? সেরকম কি ইন্টারেস্টিং কোনো প্রজেক্ট পাচ্ছিলে না? Correct, absolutely correct. আমি লং ব্রেক চাইছিলাম। It's just that I go where the work is good, where the work I'm being offered is great. So 2 বছর তো I was making Purna. I was making Purna 2015, 2016, 2017 এ রিলিজ হলো। তারপরে আমি কি করেছি? অ্যাক্টিং এ তারপরে বুলবুল। বুলবুল was 2019, 2020. তার মানে 2015 এর আগে কিছু বোধহয় ভালো পাইনি। I mean, because I can act and Hindi, English, Bangla, আর কোনো সময় Malayalam or Tamil or something like that. Because of whether it's Mr. Kamal Hassan or Santosh Sivan. Because of that, I don't really worry. কি আমার এই কলকাতার মার্কেটটা ডাউন হয়ে যাচ্ছে, আমার ভাই বম্বেতে কিছু করলাম না, আমার বলিউডের কি বিলিং, these things have never bothered me, they never will. এই পার্টিকুলারলি এই গল্পটার মানে কিরকম, মানে কি দেখলে এটার মধ্যে যে হ্যাঁ করলে রেখাতে? I think অরিত্র, সবাইকে তুমি যদি জিজ্ঞেস করো কোনো অভিনয় করছে যখন, কি there'll be five factors. ডিরেক্টর কে, রোলটা কেমন, অ্যাক্টরস কো অ্যাক্টরস রাখে, স্ক্রিপ্ট কেমন, and I would like to add number 5, which is, does my character drive the film? Which means if you take my character out of the story, will the story survive or will the story fall? যেমন দিল ধড়কনে রোতে, although I am not one of the top 5 major characters, যদি মানবকে তুমি বাদ দিয়ে দাও তো তবে অর্ধেক গল্প তো গেল। Priyanka is not unhappy in her marriage, she's not trying to get a divorce, she does, her old lover Farhan coming back will not make any dramatic tension, oy shob, the patriarchy, all of that stuff, all of that would have fallen flat. So it's very important to me to be in a character that is indispensable to the piece. This is my 5th condition. So these 5 conditions, that's a no-brainer. Srijit, Anirban, Adhunke ami jantam na, but now that I know, and she's done Rehana, which is getting all these rave reviews at Cannes. The writing was sharp. The character was easily identifiable, well-defined. Japanese wife, আমার ভয় পেয়ে গেছিল কি will I be able to pull this off? But in this one, it is a much easier role to pull off. One doesn't have to transform oneself so much. This is not like that. So for me, it ticked all the it ticked all the boxes. তুমি যখন এটার জন্য প্রিপেয়ার করছিলে তুমি বললে যে মানে এত বেশি ট্রান্সফর্ম করার দরকার ছিল না। So what was your preparation process in this particular role? তুমি কি অরিজিনাল সোর্স ম্যাটেরিয়ালটা পড়েছিলে, মানে অরিজিনাল যে নভেলটা আছে? I can't read Bengali, so it was not feasible for me to do that. Srijit gave me a script. Srijit said, this is based on a book. Dako Aritra, tumi jano, ami jani. There are many wonderful films made from books that have deviated majorly from the book. There are many terrible films made from books that are faithful to the book. One has to treat them as 2 different media. The writer should take her hand off the book and say, ঠিক আছে তুমি ছবি বানাচ্ছো বানাও, আমি যদি ওখানে আসবো আমি পাগল হয়ে যাবো তুমি কি করছো না করছো আমার ম্যাটেরিয়াল এসে। So one has to look at it differently. I'm not saying that Srijit has made something different from the book because I've not read the book. I'm just saying that on a larger context, when an adaptation happens from one medium to the other, the owner of the original, the creator of the first medium, should not stress about how it takes shape in the next medium. So as far as the character goes,
এই ফোনের ওপরে আমার পুরো ক্যারেক্টারাইজেশন নোটস আছে, আমি বায়োগ্রাফি করি with the director. So I must have made about 30 to 32 points about Nirupam, which I get from the script. Kono points of script ache. This is his profession. He has one, he's only child, Probashi Bangali, works at such and such agency, smokes or doesn't smoke, drinks or doesn't drink, etc. etc. Tarpore, what I do is I start using my imagination to fill in the gaps. Oor childhood kemon chilo, only child, baba IAS te chilo, tar mane 20 বছরে 15 posting মানে 15 স্কুল মানে কোনো লাইফলং ফ্রেন্ডস নেই, কিন্তু একটা স্কিল হয়ে যায় টু মেক ফ্রেন্ডস কুইকলি, টু বি পপুলার, টু এক বছর তুমি এক স্কুলে, ইউ হ্যাভ টু সার্ভাইভ, সো টু নট হোল্ড অন টু etc. So many things. Then I put together the whole picture. তারপরে সৃজিত বলে না, কিন্তু I want you to handle a gun with great ease. But from what I read and from what I put together, he hates guns. So now we have to go back and change something in the backstory and in the two things he says, which is anti-gun. He's a pacifist, maybe. So that the fact that he's comfortable with a gun, I hate guns because I used to see my uncles practicing with guns for years. That's where the hatred came from. So you create reasons. You listen to the director and say, fine, I'll put this in, kintu I have to find a reason why. So it is all that work that I do for any role. Tarpore ছবিতে গল্পতে ফার্স্ট ডে যখন অরিত্র গল্পটা বইটা খুলে পড়ছে, that is the first day of the new life. So I never ever practice that. I never practice what I'm supposed to do. I practice who I'm supposed to be. I don't know, a lot of directors have nervous breakdowns because I don't know my lines. English August যখন আমি আরম্ভ করেছিলাম, মানে লাইন্স মুখস্থ করে একদম একটা fully prepared, absolutely tiger on the set বলে I came on the set. But আমার যা মজা হয় is if you don't know, you know the scene, you know the words, you know the communication. অরিত্র আমার একটা সিন আছে, তারপরে অরিত্র আমাকে চাটা মারে, তারপরে পালিয়ে যায়, আমি কাঁদতে কাঁদতে পুলিশ স্টেশন যাচ্ছি, এইসব আমি জানি, কিন্তু exactly what the words are, I prefer it if directors let me find it. একটা আমি হলিউড ছবি করলাম, I had a nervous breakdown, কারণ ওখানে you cannot change to an, hello to hi, কারণ 14 investors, তুমি হাই বললে স্ক্রিপ্টে হেলো লেখা আছে, they have to contact 14 investors. একটা বসে আছে স্যান্টিয়াগো চিলিতে, একটা বসে আছে ম্যাসাচুসেটস তে, একটা বসে আছে চেরি ব্লসম দেখছে টোকিওতে, একটা বসে আন্ডার স্কুবা ডাইভিং করছে, তুমি পাবে না ওকে, আন্ডার দ্য সারফেস অফ দি ওশান somewhere in Borneo. So I could not even change hi to hello on Before the Rains. I had a nervous breakdown. I couldn't believe, I was like, even if the words are right, why can't you give me some freedom? And so on Hollywood films you have no freedom. So এই ছবিতে তো প্রচুর freedom ছিল, because Srijit was very chilled out about how I would like to say it, and Srijit's very quick thinking, he knows how to write, he knows how to get words together, he writes and rewrites. So it was a pleasure, real pleasure, and a real relief to work with him in that respect. So the prep for the character was very satisfying. If you ask me now, which school did he go to, kothay ei shop, ma baba kothay, shob ami jani, ekhono ami jani. But if at that time you had said, how will you play this scene, I have no clue. Arc ami jani, kintu oi shomoy how to play the scene, Badhon ache, Anirban ache, how they will play it, it's a tennis match. It's more of a reaction, actually. যদি কেউ স্লাইস ব্যাকহ্যান্ড খেলছে,
তো তুমি বেশি ওকে টু কাউন্টারে তুমি স্লাইস খেলবে। যদি সাংঘাতিক টপ স্পিন হচ্ছে, you might decide to stay 6 feet behind the next line. You don't know. You have to make sure that the game is interesting for the audience. আমি জানতে চাই, তুমি এতগুলো আলাদা আলাদা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছো, লাইক ইউ হ্যাভ ওয়ার্কড ইন বিশ্বরূপম, বলিউডে করেছো, বাইরে কাজ করেছো। সো আমাদের বাংলাতে তো খুব টাইট শিডিউলে কাজ হয়, খুব সময় কম থাকে। আর তুমি বাইরেও অনেক লাইক বম্বে বয়েজ করেছো, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মস তো করেইছো। সো যেখানে টাইট শিডিউল থাকে, তো সেখানে মানে তোমার কোনটাতে, মানে দুটোতে তো, একটাতে হচ্ছে যে তুমি যতক্ষণ শর্ট ওকে দিচ্ছ না, ইউ হ্যাভ আ লট অফ টাইম, ইউ ক্যান গো ফর রিটেক। বাট মানে তোমার কোনটাতে বেশি কমফোর্টেবল লাগে, কোনটা বেশি এনজয় করো, মানে টাইট হলে নাকি একদম ফ্রি থাকলে? আমার পুরো জীবনে I've never had anything but tight schedule. Even if Dil Dhadakne Do might be a big budget film, but the schedule was tight. Zoya runs a sharp ship. You don't have time, you have to move on, so গানটা নিয়ে 6 দিন লাগে, তো আমাকে কেউ ডান্সিং দিচ্ছে না রোলস, তো আমি তো গানটা আমি গাই না। সো ওই রকমের अच्छा अभी मैंने एक स्टेप किया है, अभी थोड़ा सोचेंगे, वो तो होता नहीं है। So for me all my life has been a tight schedule. সন্তোষ সিভনের বিফোর দ্য রেঞ্জে আমি মুনারে আছি, আমাকে বলা হচ্ছে কি স্যার your makeup vanity van just little bit far sir, it's okay. I said far মানে কত? sir 30 meters. I said yeah, no problem sir. After shot you'll sit on location in the bungalow or you want to go back to vanity van? I said obviously I'll go back to the van, কেন যাবো না, between shots 40 দিনে আমি একবার ভ্যানিটি ভ্যানে গেলাম। শট শেষ হয়ে আমি I don't drink tea or coffee, গরম জল with honey and lemon আমি একটু সিপ করছি, এই মাত্র আমি বসেছি আমার চেয়ারের উপরে, হ্যাঁ স্যার শট রেডি, শট রেডি, gone. Santosh is so quick. I never ever had the time, never in 40 days to go to the vanity van. Last year I'm একবার wistfully আমি দেখলাম কি what did I miss out on, what was inside this van, I didn't look at it. So that's how tight my schedules have been. So whether it's a Hollywood film, whether it's a Hindi movie film, whether it is a big budget film, whether it is a small budget film, আমার যে ছবিতে always tight schedule, কিন্তু because of the directors I've worked with, if something needs time and we're not arriving at that magic moment. জয়ার সাথে আমার মনে আছে একটা সিন ছিল এই ফারহানের সাথে বার সিনটা, একটা লাইন ছিল something about Priyanka and I was saying it one way and she wanted it another way and I just couldn't, I couldn't get it. And then she said something, she said, how you are, because we're also friends, how you are with these people when I'm like, yeah. She said, okay, so imagine that guy, that friend of yours who's an asshole, that's how I want you to be, kind of thing. That's when I got it. So, but the luxury of like, ठीक है, दीवार का रंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कल शूट करेंगे, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं मेरे साथ। अब वो समय बीत गया है. I should have been a different kind of actor then. I should have had a different kind of ada. Then you would have had to wait for 6 months to get a Zoom call with me. And then in the Zoom call, there would be 20 other people, telling you, answering questions for me. Occasionally, I would open my mouth to pop some pan parag in my mouth. That would have been a different interview. Rahul, তুমি মানে একদম কমার্শিয়াল ফিল্মস লাইক প্যার কে সাইড এফেক্টস এরকম করেছো, আবার ঠাকশাক করেছো। এই মানে রেকা ইজ সৃজিত মুখার্জি যেরকম বানায়, আমি তো এখনো দেখিনি, বাট ইট ইজ মোর অফ আ কমার্শিয়াল সাইড। তো এই যে মিটারিংটা করা অ্যাক্টর হিসাবে, যে একদম আর্ট হাউস থেকে কখনো মেইন স্ট্রিমে যাওয়া, তো মানে উইচ ওয়ান ইউ এনজয় দ্য মোস্ট? এবং মানে একটা ছোট মানে কি হয় এরকম, মানে অ্যাক্টর কি করে, আমি ছোট ইনপুট দেয় যাতে একটা সিন মানে একটা আর্ট হাউস ফিল্মে যেরকম ভাবে এক্সিকিউট হচ্ছে, দ্যাট কমপ্লিটলি গেটস ট্রান্সফর্মড ইন আ মেইনস্ট্রিম ফিল্ম। Yeah, I mean, you have to know where the director wants you to pitch it. Okay, so the whole piece, where are you pitching Midnight's Children with Deepa Mehta? The whole piece, where are you pitching Takshak? Takshak was pitched high, for me. And Govindji had to convince me to pitch it there.
Randy, come here, chalo, let's go. That kind of thing. As opposed to, Randy, come on, let's go. So when you are workshopping or rehearsing the piece, when you have the writing in front of you, when you have the co-actors who have been cast, ei role jodi oi piece hoto, then you would have cast Clark Gable, but you have cast Sean Penn. So automatically you know that it's going to be played at a lower level. I mean, when you do Midnight Children, when I do international projects, I have to sometimes control and say, oh, okay, this has to be done just at this level. Just say the words the way you have to speak them. This is the way it's going to be. Because anything more than this would be embarrassing when the other actors are playing it like this. But even with the Western idiom, there are different kinds of dramatizations. To be Brecht korle, to it's one way. To be Beckett korle, it's another way. You did musical comedy, it's a third way. My Fair Lady. So even within that, with Pyar Ke Side Effects, it's heightened comedy. Talking to the camera is like, I don't know what's going on, but something is going on, right? So I'm just going to keep on doing this. Whereas talking to the camera in English August was just a look. You told somebody something. Yes, sir, I climbed Mount Everest yesterday. And you just look at the camera. I was like, what an idiot. So that pitching. That pitching belongs to sensitive good actors. They get it like that. You don't have to say anything. They know exactly where they are with that. What the difficulty, what you need a director for is when you have an actor from one school and an actor from another school playing together. I don't want to mention names, but it's evident that I have played some of my stuff with actors from very, very different schools. Like, from the way over the top, cheeks shaking, kind of anger, rage, kind of, hey, that thing. So then it's the director who has to bring the two together with her vision or his vision, to bring the two into the piece, into the wavelength of the piece, not too high, not too low. So then you need a director all the time, but I'm just saying that's what you. So when you find many times in movies, कि ये बंदा क्या कर रहा है इस film में? It's not because the actor is a bad actor. It's because the director is a bad director. The director hasn't brought the actor down to meld with the others, or hasn't brought the actor up to meld with the others. Long answer to a short question. তো তোমার থেকে জানতে চাই যে এইখানেও পার্টিকুলারলি তোমার কো-অ্যাক্টর যে অনির্বাণ ভট্টাচার্য, অনির্বাণ বিয়ের সাথে তোমার একটা কেমিস্ট্রি আছে, মানে ক্যারেক্টারটা যেভাবে লেখা, তো কেমন ছিল ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স? বিকজ হি ইজ কনসিডার্ড ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট রাইট নাও ইন বেঙ্গলি। See, Anirban's character is vivid. It's larger than life. But you can play vivid, larger than life in Beckett. You can play it with Camus or Sartre. You can play vivid. It's how you play it. It's how that person belongs to the piece. So he's played it beautifully. Beautifully. He's a wonderful actor. He's a wonderful human being. He's both. So he's played it beautifully. And I had খুব ভালো লেগেছে অনির্বাণের সাথে to act, to hang out, to chill, have a drink with. It was a pleasure to be with him. I didn't know that he was one of the biggest actors in Bengal, because I normally don't keep track of. I know that Boomba has been the biggest, and for so many years. But after maybe 7-8 years ago, I just lost track of who's doing what. So it was great to work with him. Parom is a friend of mine, and we worked together in Bulbul, and that was wonderful. So with Anirban, it was comfortable, jamon easy. We were coming from the same world. So I could take it for a
either he would say, I would say, it's not quite, let's do it again. You know, it happens all the time. Actors don't talk about it, but there is always a sense of how can we make this better. I have worked with people who are ideologically far on the right wing, and yet two of them I can think of, very fine actors, older than me. And yet when the camera rolls, we are bang on the same page. Just one second. We are bang on the same page. We both want the same thing. Suddenly we are both sensitive, humanistic, kind, gentle, optimistic, idealistic, life-affirming human beings. After that, he reverts to being an asshole, and I, you know, stay as idealistic as I've always been. Thank you so much. আমি লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন করব যে তোমাকে আবার ডিরেক্টরের চেয়ারে কবে দেখতে পাচ্ছি? লিখছি 80 পেজ লিখেছি, আরো 40 পেজ ফার্স্ট ড্রাফটে। আমার মনে হয় it's a lovely story. It's a satire. It's a biting satire, funny, very funny in parts, even though I say so myself. I want to make it in Jan. So I want to get into prep in October, November. And so I need to, the producers are shouting. I'm already, I said I'll give it to them by my birthday, which was July 27th. But I don't think it will be ready. Even Independence Day will come and go. But yes, I'm writing. So I'll make something next year for sure. Thank you so much, Rahul Da, for giving time, and all the best for Rekka. All the best wishes. Thank you so much. Thank you. All the best to you.